ly nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày thôi, chứ còn cái cách mà xả ly trong cái quá trình thiền cũng như cái cách quán thì con chưa có biết. Con lúc trước học thì có học bên thiền quán thọ, thì đầu tiên là định trước rồi mới tới quán thọ, nhưng mà con đang bị mắc kẹt ở cái chỗ là con thiền khoảng tầm 15 đến 20 phút là con sẽ bị phóng tâm và hôn trầm. Còn nếu như con không bị phóng tâm và hôn trầm thì con lại rơi vào cái trạng thái là bị xoay lắc. Thì khi mà con xoay lắc thì con có thể ngồi được vài tiếng luôn, con không có bị đau chân, không buồn ngủ, không gì hết. Còn nếu như con không xoay lắc thì con lại bị phóng tâm và hôn trầm, thì chỉ tầm 15 đến 20 phút thôi thì con lại đi ngủ gục đi á. Thì bây giờ con không biết là cái cách đúng là con cần phải làm gì, con cần phải ghìm lại không cho nó lắc, hay là con từ khi mà nó lắc thì con sẽ quan sát, những cái chuyển động đó, và hoặc là con sẽ định vào hơi thở, thì nó cứ xoay mãi vậy đó cho tới cái lúc mà xả thiền thì thôi. Rồi bây giờ cái cách mà sư dạy là quán sinh diệt hoặc là xả ly trong cái lúc thiền thì con chưa có được biết, tại vì bữa trước con vô trễ, con ngày 11 con mới vô luôn, con chưa có được nghe sư dạy cái cách thực hành như thế nào á. Thì con muốn học lại cái cách nào đó để mà con có thể tiến trong cái quá trình con hành thiền được. She would like to ask you about the way to meditate. She understands about mindfulness and detachment in her daily life, but she doesn't understand clearly how to apply mindfulness and detachment while she practicing. When she study about meditation, she was taught by observe the sensation to get the samadhi first, and then go to the vipassana. But for 15 or 20 minutes, her mind started to wander around and start to feel sleepy. If she shake her body, she will not feel sleepy. So now she would like to ask you that whether she should keep to shake her body so that she not feel sleepy while she meditates. Because while she shaking her body, she still can observe her body moving and observe her breath. And she would like to ask about the observation of rising and disappear while she practiced meditation, because she joined the meditation retreat quite late. So now she would like to listen from your guide again. Her question is that should she keep shaking her body while she meditates or not?
because while she meditates, for the first 15 minutes or 20 minutes, she will feel sleepy and her mind will wander around. But if her body shakes, she do not feel sleepy. So should she keep let her body shake while meditate? And because her body shakes just naturally, and she also can observe the moving of her body. So her question is that should she keep shaking like that while meditate or not? Có cái hành thiền để có thể hành trì tiến bộ. Với lại, and the second question is, she would like you to guide her more about the observation of rising and disappear while she meditates. The rising and disappear of the object while meditating. Cái việc là chị này thầy có giải thích về cái việc là do cái di chuyển nhiều cho nên có cái sự buông lắc rồi. Giờ chỉ hỏi thêm cái phần khác. Cái xứ. Before she also asked you about why her body shake while she meditate, and you also answer because she have attachment on the movement. Lúc trước con có học một cái sư á, thì sư đó nói là khi mà cái ý thức nó lắng xuống thì vô thức nó sẽ trồi lên và nó sẽ điều chỉnh những cái gì mà nó đang gọi là nổi trội. Thì con bị đau cổ vai gáy và đau lưng, cho nên là cái vô thức nó sẽ điều khiển cơ thể của con để mà lắng chỉnh lại cái xương cột sống của con đó, rồi giãn cơ rồi đó. Thì đó là cái cách giải thích của cái người thầy trước để dạy con. Thì cái lúc mà con rung lắc á, thì nó con cảm thấy là nó cũng điều chỉnh được cái bệnh của con là đau cổ vai gáy và đau lưng, nó giãn cơ. One of her teachers, meditation teacher, said that when the consciousness goes down, the unconsciousness will rise up. So it will adjust what is the most obvious things at that moment. So because she had the hurt on her shoulder, her neck and her back, so her teacher explained that her body shaking to adjust her pain, and she also feel that while her body shake, the pain on her neck, shoulder and back, the pain is also decreased.
the more we do, the more we want to do. The less we do, the less we want to do. If we are not doing, we don't need to do. This is concerned with our action. We understand to do. That doing is doing by someone, doing with ignorance and attachment. When we practice meditation, we should try to know doing naturally. In order to know natural doing and happening, we should stop. We should understand to stop whatever we used to do. So if now you are asking only to do, you understand to do, you should try to understand not to do, not to think, not to speak, not to eat, not to sleep intentionally. We are not rejecting eating and sleeping and thinking. We are just detaching from doing. Doing with attachment is endless. Doing with detachment is the end. All the intentional or created doing need to stop. Now, if your mind is wandering or sleepiness, you should, instead of doing something, we should know ever-changing, selfless, impermanent nature of sleepy mind or wandering mind.
the truth of sleeping and wandering mind are ever-changing impermanent nature. We because of not trying to know, we don't know. If we are trying to know, we will know. Những việc chúng ta càng làm thì chúng ta sẽ càng muốn làm. Những việc chúng ta càng làm ít đi thì chúng ta sẽ càng muốn làm ít đi. Nếu chúng ta không làm thì chúng ta cũng sẽ không muốn làm. Điều này liên quan đến hoạt động của chúng ta. Chúng ta hiểu rằng việc hành động hay là việc làm là đang làm bởi một ai đó, làm với sự dính mắc và vô minh. Khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta nên cố gắng hiểu về hoạt động làm một cách tự nhiên để có thể hiểu về hoạt động làm một cách tự nhiên và những gì đang diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta nên dừng lại, nên hiểu để dừng lại bất cứ việc gì mà chúng ta đã quen hành động, đã quen làm. Giờ đây bạn đang hỏi chỉ về việc làm mà thôi. Bạn chỉ đang hiểu về hành động làm. Bạn nên cố gắng hiểu thêm về việc không làm, không nghĩ, không ngủ, không ăn một cách có chủ đích. Chúng ta chỉ cần xả ly khỏi việc làm với dính mắc thì sẽ kéo dài vô tận. Làm với xả ly thì đó sẽ dẫn đến chấm dứt. Tất cả những hành động có chủ đích hay hành động tạo tác đều cần phải được dừng lại. Giờ đây nếu tâm trí của bạn đang băn khoăn hay buồn ngủ thì thay vì làm một cái gì đó, bạn nên hiểu về bản chất của sự thay đổi vô thường, vô ngã, hay bản chất của cái tâm đang buồn ngủ, cái tâm đang lang thang. Bản chất của tâm buồn ngủ hay tâm lang thang cũng chính là sự thật về vô thường, vô ngã. Bởi vì bạn đang không cố gắng để biết, nên bạn cũng sẽ không biết. Nếu như bạn cố gắng để biết, thì bạn sẽ biết. Ở đây muốn hỏi cái phương pháp thực hành là khi mình đang buồn ngủ hay là như vậy thì mình làm cái gì, mình nói cái gì, như thế nào á? Tại vì cái bữa đầu tiên mà sư dạy chị mới vô. She asked you about the meditation method.
she fall asleep, what she should do? Because she joined the meditation retreat on the first day, not from the beginning of the meditation retreat. So she's scared that she lost the information of the young mentor. In other meditation center, in most of the meditation center, the meditation method is limited. You must meditate, you must use only one or two methods. You are not free to practice meditation. The side effect of using one method is attachment on the method. In my teaching, you are free to use any method. But I emphasize to practice for long term. Like part-time meditation center and full-time meditation center are different. This is full-time meditation center. Fusan is full-time meditation center. This is only 10 days meditation retreat. Meditation retreat is limited, but
meditation center open the whole year. In the meditation retreat like this, most of the retreat has limit, especially with the method. But in my teaching, I emphasize to continue the practice one after another. The method is free. The method is not important. Practicing meditation or present moment mindfulness with detachment is only important. You should be mindful on your present action of mindfulness. This is difficult to understand, but it is possible to understand. This method is in this method, present action of mindfulness itself is the object to be mindful. So not like the other method. This method is helpful to detach from the method, to detach from the traditional method, what we understand.
meditation is mental action. So present action of mindfulness itself is present action of mindfulness itself is the object to be mindful. If you are not practicing like this, you will attach on what you understand. This is detachment from normal understanding. Because of attachment on normal understanding, we are easy to understand, to focus on breathing. Because of attachment on breathing or something, we cannot understand because of attachment on something, we are difficult to understand, doing only, practicing only. With detachment from what we understand. Or what we used to do. So you can be mindful on breathing, but you must not attach on being able to be mindful on breathing or not. You should be mindful freely. You will be able to be mindful on breathing or not. Even if you are not able to be mindful on breathing, you need to continue to be mindful. You should detach from grasping habit of the mind. Now I am answering your question.
although you don't understand, I'm not grasping on what I'm not grasping on your present not understanding. I'm just teaching only with detachment from not understanding. With this right understanding, I have been teaching like this for over many years, continuously. The weakness of this method is most of the people don't understand. But I continue to teach like this. But in the long term, more and more people are going to understand. You will understand only when the time is right. This is not the right time, that's why you don't understand. But continues the practice. So this method is difficult to understand and practice, but this is right to do. If I teach like this in Myanmar language, most of the Myanmar people don't understand. That's why most of the teacher will not teach like this. Because if they don't understand, because if we are teaching what people don't understand, there will be less and less people will listen. In this way, we must stop our teaching. But in my side, I have my own meditation center. I have my own meditator. That's why whether they understand or not, I can teach it. In their side, they must listen whether they understand or not. They could not go away. In this way, in the long term, they came to understand that's why some of the meditators, some of the residents of the Wawa Center, they don't listen my teaching because they don't understand. They listen what they understand. But some people can understand the way, my way of teaching. That's why they will understand, although they don't understand. They will practice, although they can practice. In this way, they can understand and practice in the long term. This is the method. That's why in the past, many people told me, concerned with my teaching, I can understand only after 4 years later. Only after a few months or a few years later, they can understand. In the beginning, they don't understand about this teaching. They don't give up to listen and practice, so also I don't give up in teaching like this. So this is also one of the methods, one of the useful methods. But if you understand this teaching, you are easy to understand other teaching of Buddha. This is the good point.
If you only by listening to be mindful on breathing or something, you cannot understand most of the teaching of Buddha. This method can surely solve the problems of the meditator. That's why it is difficult. Difficult to practice and teach. In the beginnings of my teaching as a monk, there are many questions about how to practice. They are practicing, but they don't know how to practice. They know, but they are not. But they need to ask. Because although they practice what they understand, they cannot understand very well. The question still remains. A man, the senior meditators, some of the meditators will not ask the question. They will continue the same method with attachment. Because although they asked the question like this, they could not get it. They could not get the answer what they are satisfied. Teaching like this is difficult to understand, but some people understand. But they are difficult to practice. That's why I have to open full-time meditation center, and I have to lead in doing all kinds of good deeds. Only by doing all kinds of good deeds beyond limit, they can get success to practice like this. In this way, more easy to understand than before. Shadow, can I share with her some of my experience? Yes, yes. Em rất là hiểu cái cảm giác của chị này, vì là ngày xưa thì lần đầu tiên em gặp thầy, em cũng đâu đó có những câu hỏi của chị, thì em cũng đến khóa thiền nhưng không phải là bắt đầu từ ngày đầu tiên mà sau đó cũng tầm khoảng 2-3 ngày ạ. Thì hôm đó em đến thì em cũng không biết thầy là ai cả, thậm chí là thầy mình đi chung với một đoàn sư Ấn Độ ấy. Nên là em còn nghĩ là chắc thầy người Ấn Độ. Sau đó là em ngồi em nghe, thì trong khoảng 2 ngày đầu tiên thì em cũng bị chướng duyên, nhưng chướng duyên của em không phải là rung lắc như chị, mà em ngủ suốt ạ. Em cứ ngồi 5 phút là em lờ em ngủ rồi. Trong cái thời gian 2-3 ngày đó thì em đã quyết tâm là em phải tắm đến 5-6 lần một ngày, lần nào tắm nước lạnh để chỉ giữ cho mình tỉnh táo. Đấy, và em cũng đi hỏi vòng vòng tất cả mọi người là không biết là ở đây dạy cái gì, hay là mình đến muộn 2-3 ngày nên là không biết là mình đã bỏ qua cái phần được hướng dẫn chi tiết về gọi là ngồi thiền như thế nào, các thứ là làm sao. Vì trước đó em cũng đã từng thực hành thiền rồi, nhưng mà em thực hành theo những cái phương pháp mà để người ta chỉ dạy rất là rõ ràng, ví dụ như ngồi khoanh chân như thế nào, lưng thẳng ra làm sao, quán tưởng ánh sáng
quan thôi, vì em đang thực hành với cái tâm rất là dính mắc. Và cái phương pháp của Ngài nó vượt lên tất cả cái sự tướng như thế. Thầy, cái phương pháp của Ngài là chánh niệm và xả ly. Nếu như Ngài giải thích rõ cho chị rằng là cái technique này nó là cái gì, ngồi ra làm sao, và từ khi mà bây giờ buồn ngủ thì phải giải quyết một cái cách cụ thể nào đấy, thì chị sẽ bị bám dính và chị sẽ bị dính mắc luôn vào cái phương pháp đó. Và như thế thì nó không đúng với cái mà thầy đang cố truyền đạt với mọi người, chánh niệm và xả ly. Khi mà mình thực hành nhiều lên, bắt đầu mình hiểu cái cách của thầy rồi ấy, mình sẽ thấy được rằng là mình không cần bất kỳ một cái gì đó xảy ra với cuộc đời của mình, dù nó là cơn buồn ngủ hay là chị quay về cái đời sống, chị gặp những cái điều khó khăn, đấy là điều bất ý hay là đấy là cái điều tốt, thì nó cũng chỉ là một đối tượng để mà mình quán chiếu mà thôi. Bất kể cái điều gì xảy ra, nó không cứ là điều tốt, không cứ điều xấu, nhất là thường là mình đang đến cái tâm thế này, mọi người đến đây cũng đều xuất phát từ một vấn đề nào đó, thì cái đối tượng cái đó nó chỉ là một cái để mình quan sát là nó sẽ không có bản chất là cái điều này xảy ra không phải do cái người kia hoàn cảnh kia đâu, mà là cái tâm của mình phản ứng với cái đó. Mình sẽ quán chiếu lại để mình xem là cái thân tâm của mình trong lúc đó là gì, đấy mới là điều quan trọng nhất. Và chị tránh nghiệm trên chính cái cảm giác thân tâm của chị ở cái giây phút đó, thì nó sẽ giúp cho mình tách ra khỏi cái vấn đề và độc lập được với cái nhân của vấn đề đó. Thực ra là em có thể là cái trải nghiệm của em nó là như thế, nhưng mà ví dụ như với một cái cơn buồn ngủ của mình cũng như vậy thôi, mình cũng sẽ quán cái tâm của mình trong lúc mình buồn ngủ nó như thế nào, hoặc là mình rung rắc lắc ra làm sao, rồi mình tránh niệm cho nó dần dần ấy, nó giống như kiểu bình thường ra là mình không có cái, mình đang là người đang đi trên đường ấy, mất phanh, chẳng có cái phanh gì cả, dần bằng cái sự mình tránh niệm như thế, mình có cái phanh dần, mình bóp dần là bắt đầu mình quay trở lại để mình thay đổi được cái cưỡng lại được những cái thói quen cũ của mình trong thân và tâm của mình. Và em nghĩ là với cách của thầy ấy, thầy nói rất nhiều về chánh niệm và xả ly, nhưng thầy cũng không giải thích rõ cho mọi người chánh niệm cụ thể ở đây là gì, xả ly là gì, mà thông qua những cách thầy đưa ví dụ tất cả mọi thứ để cho mình cũng không dính luôn vào cái khái niệm đó nữa. Đấy, thì đấy là cái hiểu của em, là cái kinh nghiệm của em là thôi mình cứ thực hành đi, chưa biết mình cũng thực hành, sai mình cũng thực hành, đúng mình cứ thực hành, rồi dần mình sẽ biết được thực hành. Và chị cứ nghe khác nhiều vào, đấy là kinh nghiệm của em, cứ nghe nhiều vào và em cảm thấy lực của ngài rất là lớn. Em là một người mà chưa bao giờ có khái niệm là xuất gia bao duyên, mà vì sau cái khóa gặp ngài bên Pháp Vân hàng tháng đấy, vì em rất là tò mò về cái cách thực hành của thầy, em đã phải đuổi theo thầy sang tận Malaysia và cùng xuất gia giao duyên với thầy trong đó, và em thực hành đến bây giờ, và em thấy là nó giúp rất là nhiều cho em trong việc giải quyết vấn đề. Thì đấy là kinh nghiệm của em, nó sẽ có thể là thiếu sót, nhưng mà em xin chia sẻ một chút lại như vậy là chị hy vọng nó giúp cho chị đấy. Có thể Liên nói lại tiếng Anh để thầy hiểu được cái chị dạy của chị. Tháng 5 này ngài cũng có đi Mã Lai. Tháng 4 thì thầy đi Myanmar đó. Dear Shada, I have just shared with her my experience when practicing your methods. When I first met you in the meditation retreat, I had the same, some kind of same experience like her, because I was not at the retreat in the very beginning. I came after maybe 3 days like her also, and when I started in that retreat, I was very sleepy, and I went around and asked other people, did I miss something? Because I came late, and I was wondering that you already teach other people some techniques that I missed. So I go around and ask other people, but they didn't say to me anything. And in the first 2 days, I was only sleepy, and I take bath like 5 to 6 times a day just not to get to sleep. And then when I listened to your guided meditation, I felt very, very sleepy, and I didn't understand anything.
And I even thought that I didn't know if at the end of the retreat I get any result or I get any benefit, but I keep listening to your Dharma talk and keep listening to your question and answers. After like 3 days, I think I started to somehow get a little bit by your explanation, and I just said to her that just keep on listening to the Dharma, practicing, even if it's you do it right or not. And somehow I started to understand that your methods is not based on any certain techniques or methods. So if you try to explain to her like what kinds of techniques should she do, or this that will makes her to attach to that method. So you explain in the I mean the not to attach to the kinds of topics. And she said that she's sleepy or sinking or something, and I said that just be mindful even on the mind when you see, observe your mind when you're sleepy, and just keep on doing no matter what. And I said to her also that by listening to your message, I feel that you are very powerful. Somehow, after the retreat, I follow you to Malaysia, and someone like me never thought of being ordained, but then asked you to be a temporary nun in the Malaysian retreat, and that helps me a lot through the trip, and until now I still applying your methods to practice, even if it's good or bad or anything. It's just a topics to be observed, and it's not about the circumstance, not about the people, but only everything that's happening in the mind, the body, to be mindful. And that helps me somehow, and that's my experience to share with her. That's what I practice as true or not. Yes. Okay. Thank you. I will explain a little. We are familiar with going to school. So in the school, not much practical, just theory. So we attach on theory. We want to know, before we do something, we want to know what to do, how to do, where to do. This is attachment. Because of that attachment, most of the students are not skillful in practice. They can learn, and they may be able to teach the theory. They are not skillful in doing something, doing business or doing management. Because of attachment on theory, they are not real practitioner. Most of the teachings are like more on theory, not much practical. So in my teaching, I teach guided meditation. This is theory and practice together. So we are, after the retreat, we will go to the invited
hospital and house. But because of more invitation, we are difficult to make plan. We can make plan, but it may change. For me, it is okay. That's why, although there is no fixed plan, only in the right time, right day, we will do practically. That may not be the same, that may be or may not be the same as the plan or schedule. This is what I'm doing to do like this. I'm not skillful in planning because I am making less plan. I'm doing more practice. So most of the people are opposite. They used to plan, but most of the plan don't work because they are skillful only in planning, not in doing. For me, I'm skillful in doing. I can make plan only at the right time. This is sure. If we plan in advance, it may change. If we don't change, it will not be the best. We need to change because for me, I emphasize mainly to use the present moment, not the future moment. So tomorrow is not arriving now. That's why even if we plan for tomorrow, it will not be the best. Planning only on tomorrow depending on changing or emergencies condition will be the best use of the present moment. That's why present moment is important. I try to use every present moment to save better marriage. I am also teaching everyone to do like this. It is difficult to understand and practice, but it is possible. So this is detachment from theory. You do, you will understand. If you don't practice, you don't understand. This is really practical. So if we attach on theory, we need to detach. If you can detach, you cannot practice like this. You cannot do good deeds like this. Câu hỏi của cô là
tâm thiền khác thì phương pháp hành thiền có giới hạn. Bạn chỉ được thực hành thiền bằng cách sử dụng một hoặc là chỉ hai phương pháp mà thôi. Bạn không được tự do để thực hành. Đây cũng chính là điểm yếu khi mà chỉ sử dụng một phương pháp. Và việc sử dụng một phương pháp chính là dính mắc vào phương pháp. Phương pháp giảng dạy của tôi thì bạn được tự do để sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Và tôi chú trọng vào việc thực hành trong thời gian dài. Cũng giống như một trung tâm thiền toàn thời gian hay chỉ bán thời gian thì cũng sẽ khác nhau. Nơi đây là trung tâm thiền toàn thời gian, Phước Sơn là trung tâm thiền toàn thời gian. Mặc dù khóa thiền này chỉ kéo dài 10 ngày, 10 ngày là thời gian giới hạn, nhưng mà trung tâm thì mở cả năm. Trong những khóa thiền thế này thì nó cũng có giới hạn của nó, đặc biệt là với các phương pháp. Nhưng với phương pháp giảng dạy của tôi thì tôi chú trọng vào việc luôn tiếp tục thực hành từ ngày này qua ngày khác. Phương pháp thì tự do, và thực ra phương pháp thì cũng không quan trọng lắm. Thực hành thiền hay chánh niệm trong từng giây phút hiện tại với tâm xả ly mới là thứ quan trọng. Bạn nên giữ chánh niệm trong từng hoạt động trong giây phút hiện tại. Điều này thì khó để có thể hiểu được, nhưng mà nó vẫn khả thi để có thể hiểu ra. Với phương pháp này thì hành động chánh niệm trong giây phút hiện tại bản thân nó cũng là đối tượng để chánh niệm. Phương pháp này thì không giống như các phương pháp khác, nhưng phương pháp này thì nó hữu dụng để có thể xả ly khỏi bất kỳ phương pháp nào, xả ly khỏi các phương pháp truyền thống, xả ly khỏi những gì mà chúng ta đã từng biết. Việc hành thiền chính là hành động trong giây phút hiện tại. Hành động chánh niệm trong giây phút hiện tại bản thân nó chính là đối tượng của chánh niệm để chánh niệm. Nếu như mà bạn không thực hành như thế này thì bạn vẫn sẽ dính mắc vào những gì mà bạn đã từng biết. Đây chính là xả ly khỏi những hiểu biết bình thường. Bởi vì dính mắc vào những hiểu biết bình thường mà chúng ta sẽ dễ để chỉ hiểu thông qua việc tập trung vào việc đọc. Bởi vì việc dính mắc vào việc đọc hoặc là dính mắc vào cái gì đó mà chúng ta sẽ không thể hiểu được. Bởi vì có sự dính mắc vào một thứ gì đó mà chúng ta khó có thể hiểu. Việc thực hành là chỉ thực hành mà thôi, làm và cũng chỉ làm mà thôi. Tâm tự xả ly khỏi những gì mà chúng ta đã từng biết, khỏi những gì mà chúng ta đã từng làm. Vì vậy mà cô vẫn có thể tiếp tục giữ chánh niệm trên hơi thở, nhưng cô không nên dính mắc vào việc cô có thể giữ được chánh niệm trên hơi thở hay không. Cô nên giữ chánh niệm một cách tự do, cho dù là có chánh niệm hay không có chánh niệm. Ngay cả khi cô không thể giữ chánh niệm trên hơi thở thì cô cũng cần phải tiếp tục để giữ chánh niệm. Cô nên xả ly khỏi thói quen dính mắc của tâm.
Giờ đây thì tôi đang trả lời câu hỏi của cô. Mặc dù cô không hiểu, thì tôi cũng không dính mắc vào sự hiểu biết hiện tại của cô. Tôi chỉ giảng dạy với sự xả ly khỏi sự hiểu biết của cô. Và với sự hiểu biết đúng đắn này, tôi đã giảng dạy như thế này trong suốt hơn 20 năm. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là hầu hết mọi người lại không hiểu. Nhưng tôi vẫn tiếp tục giảng dạy như thế này. Và trong khoảng thời gian dài thì ngày càng có nhiều người hiểu được phương pháp của tôi hơn. Nếu như bây giờ cô có thể hiểu, nghĩa là đã đến đúng thời điểm của cô. Còn nếu như cô vẫn chưa hiểu thì cô nên tiếp tục thực hành. Đây là điều đúng đắn để làm. Nếu như mà tôi đang giảng dạy như thế này bằng tiếng Myanmar thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ không hiểu. Đó là lý do mà hầu hết các thiền sư cũng không có giảng dạy giống như tôi. Từ phía của tôi thì bởi vì tôi có trung tâm thiền của chính bản thân tôi có những người thực hành theo tôi, cho nên là tôi có thể tiếp tục giảng dạy như thế này. Họ thì phải lắng nghe những gì mà tôi giảng dạy cho dù là họ có hiểu hay không. Và theo cách này, và nhờ như vậy thì trong một khoảng thời gian dài họ bắt đầu hiểu những gì tôi giảng. Ở trung tâm của tôi thì hầu hết mọi người họ không nghe những gì tôi dạy bởi vì họ không hiểu. Họ chỉ muốn hiểu những gì họ hiểu. Nhưng mà họ vẫn sẵn sàng lắng nghe cho dù họ không hiểu, và họ vẫn thực hành cho đến khi họ hiểu. Có thể trong khoảng thời gian đầu họ không hiểu, nhưng mà sau đó dần dần, sau vài tháng hoặc là 4 năm sau đó thì họ sẽ bắt đầu dần hiểu ra. Tôi thì không có từ bỏ phương pháp giảng dạy của tôi, còn họ thì cũng không từ bỏ việc lắng nghe phương pháp giảng dạy của tôi. Bản thân điều này cũng chính là một phương pháp hữu dụng. Nếu như mà cô có thể hiểu thì những gì mà tôi đang nói thì cô cũng sẽ hiểu những gì mà Đức Phật đã giảng dạy một cách dễ dàng. Nếu như mà cô chỉ có đọc và nghe pháp thì cô sẽ không hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Phương pháp giảng dạy này chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề của các thiền sinh, những người thực hành thiền. Đó là lý do vì sao mà nó cũng khó để có thể thực hành và giảng dạy. Ở khoảng thời gian đầu trong phương pháp giảng dạy của tôi, với cương vị là một vị sư, thì có rất nhiều câu hỏi làm sao để thực hành và làm sao để giảng dạy như thế này. Những học trò của tôi thì thực hành theo nhưng họ không hiểu. Các câu hỏi thì vẫn luôn ở đó, và nếu như họ không tiếp tục thực hành, không hiểu, con xin lỗi, các câu hỏi thì vẫn luôn ở đó. Nếu như họ không cho tiếp tục thực hành thì họ sẽ không thể hiểu. Và họ
sẽ dừng lại nếu như mà họ không, câu trả lời không có giúp họ, không thỏa mãn được họ. Việc giảng dạy như thế này là rất khó để có thể hiểu, nhưng mà có vài người hiểu thì cũng rất khó để có thể thực hành. Đó là lý do vì sao mà tôi mở các trung tâm thiền toàn thời gian và dẫn dắt mọi người làm tất cả các loại thiện pháp. Chỉ khi thông qua việc làm tất cả các loại thiện pháp như thế này thì họ mới có thể thành công trong việc thực hành. Và theo cách này thì sẽ dễ dàng họ sẽ ngày một hiểu một cách dễ dàng hơn trong việc thực hành của họ. Và sau khi nghe chị chia sẻ thì thầy có nói là chúng ta thì hầu hết quen với cái việc đi đến trường học, nhưng mà việc học trong trường thì không có thực tế, bởi vì nó chỉ có dạy lý thuyết. Nó tạo nên một cái thói quen là trước khi chúng ta biết gì đó thì chúng ta cần phải biết là bằng cách nào, hoặc là bằng cách nào để làm, hoặc là phải làm cái gì. Đây chính là một sự dính mắc, và nó làm cho các học sinh không thể nào làm ở ngoài một cách thực tế, bởi vì các học trò đã không quen, không thuần thục trong việc làm, và dẫn đến việc họ cũng không thuần thục trong việc kinh doanh hay quản lý, bởi vì sự dính mắc vào lý thuyết. Họ không có trở thành những người thực hành một cách thực sự. Hầu hết các lời dạy trong trường thì nghiêng về lý thuyết hơn là về những thứ thực tiễn. Còn về những lời dạy của tôi, khi mà tôi hướng dẫn thiền thì nó là sự kết hợp của cả lý thuyết lẫn thực hành. Sau khóa thiền này thì có những lời mời đến bệnh viện và các nhà riêng. Nhóm chúng tôi thì có thể lên kế hoạch, nhưng mà kế hoạch thì cũng có thể thay đổi. Chỉ có tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi vào đúng thời điểm, đúng nơi chốn, một cách, và làm nó một cách thực tiễn. Tôi thì không có thành thục trong việc lên kế hoạch. Tôi không có lên kế hoạch. Và hầu hết mọi người thì quen với việc lên kế hoạch để có thể làm cái gì đó. Còn tôi thì thành thục trong việc làm. Tôi cũng có thể lên kế hoạch, nhưng chỉ vào đúng thời điểm mà thôi. Chúng ta có thể lên kế hoạch, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi nó. Và nếu như mà kế hoạch đó không thể thay đổi, thì kế hoạch đó không phải là kế hoạch tốt nhất. Tôi sử dụng sự thay đổi để tôi lên kế hoạch bằng cách sử dụng giây phút hiện tại. Ngày mai thì chưa đến. Đó là lý do vì sao mà nếu chúng ta lên kế hoạch cho ngày mai thì nó chưa phải là một kế hoạch tốt nhất. Kế hoạch là chỉ cho ngày mai. Nó sẽ phụ thuộc vào những thứ có thể thay đổi, hoặc là những điều kiện cấp thiết. Những kế hoạch mà dựa trên sự thay đổi hay là những điều kiện khẩn cấp đó là những kế hoạch tốt nhất.
Điều tốt nhất đó chính là giây phút hiện tại. Đó là lý do vì sao mà thời điểm hiện tại, giây phút hiện tại chính là cái tốt nhất. Và tôi cũng giảng dạy như thế. Điều này rất khó để có thể hiểu, nhưng nó vẫn khả thi để có thể hiểu được. Đây chính là xả ly khỏi lý thuyết. Chỉ khi nào bạn làm thì bạn mới có thể hiểu. Nếu như bạn không thực hành thì bạn sẽ không hiểu được. Đây chính là một điều rất là thực tiễn. Nếu như mà chúng ta bị dính mắc vào lý thuyết thì chúng ta nên xả ly khỏi nó. Nếu như mà nhóm chúng tôi không thể xả ly thì chúng tôi cũng sẽ không thể làm được nhiều loại biện pháp như thế này.